హాయ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు ఆరిజినరీస్. ఈ వీడియోలో మీకు డాకర్‌ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను ఆన్ విండోస్ 11 ప్రో మిషన్. నేను ఆల్రెడీ డాకర్‌ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో ఒక 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక వీడియో చేశాను. ఇట్స్ ప్రెటీ ఓల్డ్ నౌ. 2024లో విండోస్ 11 ప్రో మిషన్‌లో ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను. సో లెట్స్ సెర్చ్ ఫర్ డాకర్. ఈ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి మీరు డాకర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేయొచ్చు. బట్ బిఫోర్ డూయింగ్ థట్ మీ మిషన్‌లో మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ ఉండాలి. ఫర్ 2 థింగ్స్. ఒకటి డాకర్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసేదానికి. అండ్ రెండోది డాకర్‌ని రన్ చేసేదానికి. డాకర్ రన్ అవ్వాలంటే అడ్మిన్ యాక్సెస్ కంపల్సరీ కావాలి. అండ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసేదానికి అడ్మిన్ యాక్సెస్ కావాలి. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ హావ్ దట్. అండ్ నౌ ఐ యామ్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్ ఫర్ విండోస్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. ఈ వీడియో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను ముందు టెస్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వీడియో చేసినప్పుడు ఐ ట్రైడ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ స్మూత్ యాస్ పాసిబుల్. అంటే ఇష్యూస్ అన్ని ఫిక్స్ చేసి ఒక వీడియో క్రియేట్ చేశాను. ఇది అలా కాకుండా ఐయామ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఆన్ ఎ ఫ్రెష్ మిషన్. సో దట్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా వచ్చినా గానీ అవి నేను ఎడిట్ చేయకుండా అలాగే అప్‌లోడ్ చేస్తాను. సో దట్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ హౌ టు ఫిక్స్ ది ఇష్యూస్ ఇఫ్ వి ఫౌండ్ ఎనీ. నౌ డాకర్ డెస్క్‌టాప్ డౌన్‌లోడ్ అయింది. ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. మీ మిషన్‌లో మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ ఉన్నాయా? లేదా? అని తెలియాలంటే ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఏదన్నా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ పాపప్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడిగితే మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ లేవనట్టు. అలా కాకుండా బై డిఫాల్ట్‌గా యెస్ అనే బటన్ వచ్చిందంటే సీ ఇక్కడ నాకు పాస్వర్డ్ అడుగుతూ యెస్ అనే బటన్ వచ్చింది. ఇన్ కేస్ మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ ఉన్నావంటే మీకు ఈ ఆప్షన్ రాదు. డైరెక్ట్‌లీ యెస్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది. సో యూ ఆర్ గుడ్. ఇన్ కేస్ మీరు లోకల్ అకౌంట్‌లో ఉన్నారు. ఇఫ్ యూ నీడ్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఫర్ ఇన్‌స్టలేషన్ జస్ట్ గివ్ ది పాస్వర్డ్. మీ మిషన్‌లో ఈ డబ్ల్యూఎస్ఎల్2 లేదా హైపర్-వి కొన్ని నెసెసరీ సాఫ్ట్‌వేర్స్ లేదా రికమెండెడ్ ఫర్ డాకర్ ఇన్‌స్టాల్ కాకపోతే ఒక ఆప్షన్ అడుగుతుంది. జస్ట్ సెలెక్ట్ దెమ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ ఫ్రెష్ మిషన్. నేను వేరే ఏ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేయలేదు. జస్ట్ గిట్ ఒకటే ఇన్‌స్టాల్ చేశాను. మీలో చాలామంది మిషన్స్ విండోస్ ప్రో కాకుండా హోమ్ ఎడిషన్ ఉంటది. అది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ యువర్ పీసీ అబౌట్ పీసీ యూ కెన్ సీ హియర్ ఐ యామ్ యూజింగ్ విండోస్ 11 ప్రో. అలా కాకుండా ఇక్కడ విండోస్ 11 హోమ్ ఎడిషన్ ఉందనుకో. ద ఇన్‌స్టలేషన్ మే డిఫర్. బికాజ్ ప్రోకి, హోమ్‌కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ హోమ్ ఎడిషన్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇన్ డెస్క్‌టాప్ ఇన్‌స్టలేషన్, సారీ డాకర్ ఇన్‌స్టలేషన్, just let me know in the comment section. So I'll try to create another video specifically for home edition.
సో, ఇన్‌స్టలేషన్ సక్సెస్ అయింది. సో, నౌ ఐ విల్ క్లిక్ క్లోజ్ అండ్ రిస్టార్ట్. డాకర్ ఇన్‌స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయింది. నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇట్. నా మిషన్‌లో ఇప్పుడు నేను లోకల్ అకౌంట్‌తో రన్ చేస్తున్నాను. సో, ఐయామ్ నాట్ యూజింగ్ ఎన్ అడ్మిన్ అకౌంట్. సో, దీన్ని నేను స్టార్ట్ చేయాలి అంటే డాకర్ డెస్క్‌టాప్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. So, click on accept. And use recommended settings and click on finish. So if you have a Docker account, you can sign it and use it, or else sign up cheskondi. I am clicking continue without signing in. Even just options, click on skip survey. Now in the bottom, if you can see, engine is stopped. Now it is getting started. Just give it some time. ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తుంది అనుకున్నాను. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ స్మూత్. ఇన్ కేస్ మీకేమన్నా ఇష్యూ వస్తే ఈ ఇన్‌స్టలేషన్ ప్రాసెస్‌లో లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ విత్ ది ఎర్రర్ మెసేజ్. ఐ విల్ ట్రై టు ఫిక్స్ ఇట్. నాకైతే ఇష్యూస్ ఏం కనిపియట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఫైన్. సో దేర్ ఆర్ నో ఇమేజెస్ ఇన్ లోకల్. No volumes, no builds, and no containers are running. Let's try to run a container. See, when I'm using అంటే పవర్ షెల్‌ని డైరెక్ట్‌గా ఓపెన్ చేసి నేను ఏమైనా కమాండ్ రన్ చేస్తున్నానంటే ఐయామ్ గెట్టింగ్ దిస్ ఎర్రర్ బికాస్ ఇట్ నీడ్స్ అడ్మిన్ యాక్సెస్. సో దీనికి ఆప్షన్ ఏంటి? యూజ్ ఎ టెర్మినల్ ఆర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. So no running commands, the backend. So everything is running and working fine. So simple ga idi installation process. I don't see any issues with this installation. You can see the images, containers. So I'll end the video here. In case meeku ఏమైనా issues ఉంటే, and if you want to know the installation in Windows Home Edition, అది కూడా మీకు ఏమైనా issues వస్తే let me know in the comment section. I'll try to answer them. Thank you and see you in the next one.